students, welcome to our channel. Today we learn 8th standard social science history unit 2 from trade to territory lessonல book back answer ஃபுல்லாவே பார்க்கலாம். ஓகேவா? First one, choose the correct answer. First one பாருங்க, the ruler of Bengal in 1757 was. இதுல 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Which answer correct? Answer B. Sirajud Dowla. Sirajud Dowla. The answer correct. Next பாருங்க, the battle of Plassey was fought in. The battle of Plassey was fought in 14. Answer என்ன வரும்? A option தான் correct. 1757. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க, which among the following treaty was signed after battle of Buxar? Buxar. இதில் ஆன்சர் என்ன வரும்? ஆன்சர் A. Treaty of Allahabad. Treaty of Allahabad. Next, the Treaty of Pondicherry brought the dash Carnatic War to an end. Answer B. Second. Next, when did Hyder Ali crown on the throne of Mysore? Answer B. 1761. Next, sixth one, Treaty of Mangalore was signed between. Which answer correct? Answer C. The British and Tipu Sultan. Next, seventh one, who was the British Governor General during Third Anglo-Mysore War? Answer C. Lord Cornwallis. Lord Cornwallis. Next, eighth one, who signed the Treaty of Basin with the British? Basin with the British. Who signed the Treaty of Basin with the British? Answer A. A option the correct. Okay va. Bajira 2. Bajira 2. Next, who was the last Peshwa of Maratha Empire? Answer B. Which answer correct? Answer B. Bajira 2. Bajira 2. Next, 10th one, who was the first Indian state to join the subsidiary alliance? Answer B. Hyderabad. Next பாருங்க, fill in the blanks. Fill in the blanksல first one, the Treaty of Alinagar was signed in 1757. Answer 1757. Next பாருங்க, second one, the commander in chief of Sirajud Dowla was. Which answer correct? Answer Mir Jafar. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, தேர்ட் ஒன், the main cause for the second Carnatic war was answer the issue of succession. Next, fourth one, Dash adopted the policy of doctrine of lapse to extend the British Empire in India. Answer Lord Dalhousie. Next, fifth one, Tipu Sultan was finally defeated at the hands of. Answer Arthur Wellesley. Next, sixth one, after the death of Tipu Sultan, Mysore was handed over to. Answer Krishna Raja Udayar. Next, seventh one, in 1800, Dash established a college at Fort William in Calcutta. Answer Lord Wellesley. Next, match the following third Roman. Third Romanல பாருங்க, first one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Treaty of Ayla Sapil. Ayla Sapil. Treaty of Ayla Sapil. Second, Treaty of Salbai. Next, Treaty of Paris. Next, Treaty of Srirangapatnam. Next, fifth one, Treaty of Madras-னு 5 கொடுத்திருக்காங்கம்மா. இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்த்து எழுதணும். எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? Treaty of Ayla Sapil. ஆன்சர் த ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் வார். இங்கே இருக்கு பாருங்க, இதுதான் ஆன்சர். ஆன்சர் என்ன வரும்? த ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் வார். செகண்ட் ஒன், Treaty of Salbai. Treaty of Salbai. Salbai என்ன வரும்? விச் ஆன்சர் கரெக்ட்? ஆன்சர் இங்கே இருக்கு பாருங்க, த ஃபர்ஸ்ட் மராத்தா வார். த ஃபர்ஸ்ட் மராத்தா வார். த Treaty of Salbai, த ஃபர்ஸ்ட் மராத்தா வார். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க, Treaty of Paris. Paris. Treaty of Paris. Which answer? Answer the third Carnatic War. The third Carnatic War answer. Fourth one, the Treaty of Srirangapatnam. Answer இங்கே லாஸ்ட்ல இருக்கு பாருங்க, the third Anglo-Mysore War. லாஸ்ட் ஒன், Treaty of Madras. ஆன்சர் இங்கே இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா இருக்கு பாருங்க, the first Anglo-Mysore War. இதான் இதோட ஆன்சர். ஓகேவா? இதை பார்த்துக்குங்க, இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆன்சர். இதை பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபோர்த் ரோமன், ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் அலிவர்தி கான், Sirajud Dowla ascended the throne of Bengal. Answer
true. After the death of Alivardi Khan, Siraj-ud-Dowla ascended the throne of Bengal. Answer true. Second one பாருங்க. Hector Munro led the British forces in the Battle of Plassey. Answer false. Correct statement. Robert Clive led the British forces in the Battle of Plassey. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கலாமா, ட்ரூவா ஃபால்ஸாக மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க. சப்போஸ் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா இது ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபால்ஸ் ரைட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க. The outbreak of the Austrian War of Succession in Europe was led to Second Carnatic War in India. Answer false. Correct statement. The outbreak of the Austrian War of Succession in Europe was led to First Carnatic War in India. Okay, wow. Next பாருங்க. Sir Elijah Imbe was the first Chief Justice of the Supreme Court at Fort William in Bengal. Answer true. Next, fifth one. The police system was created by Lord Cornwallis. Answer true. The police system was created by Lord Cornwallis. Answer true. Next, fifth Roman. Which one of the following is correctly matched? பார்க்கலாமா. இங்கே பாருங்க 4 கொடுத்துருக்காங்க. என்னது? Battle of Adayar, Battle of Ambur, Battle of Vandivas, Battle of Arcot. Answer பார்க்கலாமா. இதில் வந்து எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இதுலேருந்து எது கரெக்டான ஆப்ஷன் சி இருக்குது பாருங்க. பேட்டில் ஆஃப் வந்திவாஸ். இதை 1760 தான் கரெக்ட். அப்போ இந்த ஆன்சர் தான் கரெக்ட். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. சிக்ஸ்த் ரோமன். ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் இன் 1 or 2 சென்டென்சஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் பார்க்கலாமா. ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரைட் எ ஷார்ட் நோட் ஆன் பிளாக் ஹோல் ட்ராஜடி. Answer. The Black Hole Tragedy 1756. There was a small dungeon room in the Fort William in Calcutta where troops of the Nawab of Bengal Siraj-ud-Dowla held 146 British prisoners of war for one night. Next day morning, when the door was opened, 123 of the prisoners found dead because of suffocation. Okay, இதோட ஆன்சர். செகண்ட் ஒன் பாருங்க. What were the benefits derived by the English after the Battle of Plassey? Answer. After the Battle of Plassey in 1757, the company was granted undisputed right to have free trade in Bengal, Bihar and Orissa. It received the place of 24 Parganas in Bengal. Next, third question. Mention the causes for the Battle of Buxar. Answer. Mir Qasim, the son-in-law of the Nawab of Bengal, revolted as he was angry with the British for misusing the districts. Free duty passes. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட். What were the causes for the first Mysore war? இங்கே பாருங்க. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா. Hyder Ali's growing power and his friendly relations with the French became a matter of concern for the English East India Company. The Marathas, the Nizam and the English entered into a triple alliance against Hyder Ali. Okay, இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். Next, fifth one. Bring out the results of the Third Maratha War. Answer. The Maratha Confederacy was dissolved and Peshwaship was abolished. Most of the territory of Peshwa Bajirao II was annexed and became part of the Bombay Presidency. The defeat of the Bhonsle and Holkar also resulted in the acquisition of the Maratha kingdoms of Nagpur and Indore by the British. Bhonsle. Second point, the defeat of the Bhonsle and Holkar. Okay, the Bhonsle and Holkar also resulted in the acquisition of the Maratha kingdoms of Nagpur and Indore by the British. Next, paranga last the Bajirao II. The last Peshwa of Maratha was given an annual pension of 8 lakh rupees. Okay, அந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Name the states signed into subsidiary alliance. The answer பார்க்கலாமா. The state signed into subsidiary alliance was Hyderabad 1798,
It was followed by தஞ்சோர் 79 தஞ்சாவூர்னு சொல்கிறோம் அதான் தஞ்சோர் 1799. நெக்ஸ்ட்டு அவத் 1801, பேஸ்வா 1802, போன்ஸ்லே 1803. நெக்ஸ்ட் குவாலியர் 1804, இந்தூர் 1817 இந்தூர் ஓகேவா இந்தூர் 1870. நெக்ஸ்ட் ஜெய்ப்பூர், உதய்பூர் அண்ட் ஜோத்பூர் 1808 ஓகேவா இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க 7th Roman, answer the following in detail. Write on essay on Second Carnatic War. Answer பார்க்கலாமா? Second Carnatic War 1749-54. The main cause of this war was the issue of succession in Carnatic and Hyderabad. Anwaruddin Khan and Sanda Sahib were the two claimants to the throne of Carnatic, whereas Nasir Jung and Muzaffar Jung were claimants to the throne of Hyderabad. Next, the French supported Sanda Sahib and Muzaffar Jung, while the British supported the other claimants with the objective of keeping their interest and influence in the entire Deccan region. Next, Battle of Ambur 1749. Finally, Dupleix, Janda Sahib and Muzaffar Jung formed a grand alliance and defeated and killed Anwaruddin Khan, the Nawab of Carnatic, on 3 August 1749 in the Battle of Ambur. Muhammad Ali, the son of Anwaruddin, fled to Tiruchirappalli. Sanda Sahib became the Nawab of Carnatic and rewarded the French with the grant of 80 villages around Pondicherry. In the Deccan too, the French defeated and killed Nasir Jung and made Muzaffar Jung as the Nizam. The new Nizam have ample rewards to the French. He appointed Dupleix as the governor of all the territories in south of the river Krishna. Muzaffar Jung was assassinated by his own people in 1751. Salabat Jung, brother of Nasir Jung, was raised to the throne by Bushi. Salabat Jung granted the northern Sarkars, excluding the Guntur district, to the French. Dupleix power was at its zenith by that time. ஓகேவா அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் என்னது பேட்டில் ஆஃப் ஆர்கட் 1751 அடுத்த டாபிக் அங்கே. In the meantime, Dupleix sent force to besiege the fort of Trichy, where Muhammad Ali had taken shelter. Janda Sahib also joined with the French in their efforts to besiege Trichy. Robert Clive's proposal was accepted by the British Governor Sanders, and with only 200 English and 300 Indian soldiers, Clive was entrusted the task of capturing Arcot. His attack proved successful. Robert Clive defeated the French at Orny and Kaveri Park with the assistance of Major General Stringer Lawrence. Janda Sahib was killed in Trichy. Muhammad Ali was made the Nawab of Arcot under British protection. The French government recalled Dupleix to Paris. Next, Treaty of Pondicherry 1755. Dupleix was succeeded by Godayu, who agreed the Treaty of Pondicherry. According to it, both the powers agreed not to interfere in the internal affairs of the native states. They were to retain their old positions. New forts would not be built by their power. The treaty made the British stronger. The Second Carnatic War also proved inconclusive. The English proved their superiority on land by appointing Muhammad Ali as the Nawab of Carnatic. The French were still very powerful in Hyderabad. However, the predominant position of the French in the Deccan Peninsula was definitely undermined in this war. இந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Give an account of the Fourth Anglo-Mysore War. பார்க்கலாமா?
Answer: the Fourth Anglo-Mysore War 1799. Tipu Sultan did not forget the cumulating Treaty of Srirangapatnam imposed upon him Cornwallis in 1790. Causes: Tipu sought alliance with foreign powers against the English and sent ambassadors to Arabia, Turkey, Afghanistan, and the French. Tipu was in correspondence with Napoleon, who invaded Egypt at that time. The French officer came to Srirangapatnam where they founded a Jacobin club and planted the Tree of Liberty. Course. Next, Wellesley declared war against Tipu in 1799. The war was short and decisive. As planned, the Bombay army under General Stott invaded Mysore from the west. The Madras army, which was led by the Governor General's brother Arthur Wellesley, forced Tipu to retreat to his capital Srirangapatnam. On 14th May 1799, Srirangapatnam was captured. Tipu fought bravely and was killed finally. Thus ended the Fourth Mysore War, and the whole of Mysore lay prostrate before the British. Next, Mysore after the war. The English occupied Kanara, Wayanad, Coimbatore, Tarapuram, and Srirangapatnam. Krishnaraja Odayar of the former Hindu royal family was brought to the throne. Tipu's family was sent to the fort of Vellore. ஓகேவா, அந்த மாதிரி ஆன்சர் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, லாஸ்ட் பாயிண்ட், திப்புஸ் ஃபேமிலி வாஸ் சென்ட் டு த ஃபோர்ட் ஆஃப் வேலூர் இல்லை வேலூர் சொல்கிறோம்ல அந்த பிளேஸ் தான். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின், டிஸ்கிரிப் த பாலிசி adopted by Lord Dalhousie to expand the British Empire in India. Answer பார்க்கலாமா? Lord Dalhousie was one of the chief architects of the British Empire in India. He was an imperialist. He adopted a new policy known as Doctrine of Lapse to extend British Empire. He made use of this precedent and declared in 1848 that if the native rulers adopted children without the prior permission of the company, only the personal properties of the rulers would go to the adopted sons and the kingdoms would go to the British paramount power. This principle was called the Doctrine of Lapse. It was bitterly opposed by the Indians and it was one of the root causes for the Great Revolt of 1857. Okay, wow. Next, fourth one. How did Lord Wellesley expand the British power in India? Answer: the subsidiary alliance. Lord Wellesley introduced the system of subsidiary alliance to bring the princely states under the control of the British. It was the most effective instrument for the expansion of the British territory and political influence in India. The princely state was called the protected state, and the British came to be referred as the paramount power. It was the duty of the British to safeguard the state from external aggression and to help its ruler in maintaining internal peace. Next, main features of subsidiary alliance. And first over point கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. An Indian ruler entering into this alliance with the British had to dissolve his own armedங்கிறத கண்டினியூ ரைட் பண்ணிக்கிங்க, armed forces and accept British forces. A British resident would stay in his capital. Towards the maintenance charges of the army, he should make annual payments or cede some territory permanently to the company. Next பாருங்க, all the non-English European officials should be turned out of his state. The native rulers should deal with foreign states only through the English company. The British would undertake to defend the state from internal trouble as well as external attack. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, 8th Roman Hordes, higher order thinking skills. ஓகேவா, இதில் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க? எக்ஸ்பிளைன் த காசஸ் ஃபார் த சக்சஸ் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் இன் இந்தியான்னு கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா? Greater naval power, development of textile, scientific division of labor, economic prosperity and skillful diplomacy of the British, feelings of insecurity among the Indian merchants, the inequality and ignorance of the Indian kings. இது பாயிண்ட்ஸாக இருக்குதுமா.
இங்கே நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் த காசஸ்னு கேட்டிருக்காங்க, எக்ஸ்பிளைன் கேட்டிருக்காங்க. இது பாயிண்ட்டே ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்கள் திங்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்க இந்த ஆன்சரும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கலாம். லேக் ஆஃப் யூனிட்டி அமாங் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ். Even though there were powerful kings and who ruled Punjab, Mysore and Maratha region, they lacked unity and fought with each other for various reasons. They failed to perceive the danger arising from the East India Company. Next to top heading என்ன போலாம், greater naval power. The British came through the sea and established a strong naval power in the Indian Ocean before coming to the Indian mainland. There was no strong naval power in India to challenge the British. Development of textile. Next, by the beginning of the 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets. Next, scientific division of labor. The production and growth of modern science in India was encouraged by the British with a view to further colonial interest. Next, economic prosperity. The British had enough funds to pay its shareholders that compelled them to finance the English wars in India. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்து ஹார்ட்ஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸையும் சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா இதையும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், 9th ரோமன். மார்க் த ஃபாலோவிங் ஆன் த ரிவர் மேப் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே 5 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த என்ன பண்ணணும், அந்த ரிவர் மேப் இருக்குல்ல, இந்தியாவோட ரிவர் மேப்பில் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் இந்த பிளேஸை. ஓகேவா? ஏற்கனவே உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. மேப் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா, புக்கில் இருக்கும். இதில் என்ன ரிவர் மேப் கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா 5 பிளேஸை, பிலாசி, பக்சார், புரந்தர், ஆர்கட், வந்தவாஸ் அப்படிதான் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு. நம்ம இதை மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், இதில் க்ரீன் கலரில் நான் வந்து ஷேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பாருமா. இதில் வந்து பக்சார் இங்கே இருக்கா இல்லையா, க்ரீன் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருமா. பக்சார் இந்த பிளேஸில் இருக்கும். உங்கள் புக்கில் பார்த்தாவே அந்த ரிவர் மேப்பில் இருக்கும். பக்சார் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிலாசி இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு புரந்தர் வந்து இங்கே, புரந்தர் வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், அரேபியன் சி பக்கத்தில், இந்த அரேபியன் சீல இருக்குது புரந்தார். ஓகேவா? அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பிளேஸ் கேட்டிருக்காங்க, ஆர்கட்ங்கிறது இங்கே பாருங்க, ஆர்கட், வந்திவாஸ் இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இந்த 5 பிளேஸ் தான் வந்து மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ரிவர் மேப்பில் இந்த மாதிரி இந்த 5 பிளேஸ் மார்க் பண்ணிக்கங்க. பக்சார், பிலாசி, புரந்தார், நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, ஆர்கட், வந்திவாஸ். இந்த க்ரீன் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கலாமா, அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.